Panama, at the narrowest part of the American continent, is the center of the world in many ways. It has been for centuries a door for an ever-expanding network of human transit. This small but influential country is the host of the Panamakanaal, a 20th century engineering marvel. Since its opening in 1914, it has provided world markets with a time cost-effective crossing between the Atlantic and Pacific Oceans. To meet the demands of globalization, the Panama Canal Authority has launched an expansion program to offer maritime trade a third lane of transit, one able to cross post-Panamax vessels from one ocean to the other. This $5.2 billion investment involves projects on water and land to accommodate the new locks and improve the navigation channel for larger ships. Today, we have completed 64.6% of the job. Both entrances to the canal are ready for post-Panamax ships, as the deepening and widening project on the Pacific and Atlantic have been completed. The Gatun Lake Path and the Culebra Creek projects have reached the desired levels with only a small portion to be completed. These projects brought a great variety of dredging equipment in canal waters, all while maintaining transit undisturbed. The third set of locks project consists of 2 new lock complexes with chambers large enough to accommodate post-Panamax ships. Contractor Grupo Unidos por el Canal executes the design and build contract they won by public tender in 2009. Since then, they had delimited, excavated, and begun civil construction on both sides of the canal. The new locks will be 30% larger than the current locks and could fit 3 Empire State Buildings lengthwise in its chambers. To ensure a sustainable use of water, the lock's design includes 3 water-saving basins per chamber, allowing 60% of water to be reused in each transit. Water flow between the basins and the chambers will be controlled by a valve system commissioned to Hyundai Samho Heavy Industries in South Korea. The first and second shipment of valves, bulkheads, trash racks, and lifting beams were received in December 2012 and January 2013, respectively. The third set of locks will open and close its chambers with double sliding steel gates. On average, each one of the 16 gates required will weigh approximately 3,300 tons. Built by Italian company Cimolai, the first 4 gates were delivered on August 20th at a special dock in Colón and will be transported to their lockheads for placing in the Atlantic project later this year. Overall, the third set of locks construction registers 56% of progress. In order to build only one locks complex in the Pacific side, the program must build an exclusive access channel and thus bypass Miraflores Lake. This 6.1 kilometer long connection from the new locks to the entrance of the Culebra Cut was divided in 4 phases and entails the extraction of 50 million cubic meters of material. The first 3 phases have concluded successfully. Contractor ICA FSC Meco conducts the ongoing 4th stage. It has reached the design depth and now focuses on building a dam to separate the new channel waters from those of the Miraflores Lake, as they will have 9 meters difference in level. This project has reached 79.2% of completion. To meet an increased water demand, the expanded canal will establish a new maximum operating level for Gatun Lake, its principal freshwater reservoir. Several adjustments to the existing structures are required to contain the new water level. This project has completed already 46% of development. Meanwhile, work also advances in the green fields of reforestation. To compensate the displacement of forests within the project's footprints, more than 600 hectares of land across the country have become alive with new trees and the care of local residents. Mammals, reptiles, and birds have been rescued and relocated to safe areas. With such extensive dredging and excavation operations, remains of other times have surfaced. Archaeological findings include pre-Columbian arrowheads and a 16th century dagger.
The Smithsonian Tropical Research Institute collaborates with the program by analyzing animal and plant fossils recovered from the job sites, including some that will change the way modern science explains climate change. Just as the construction of the Panamakanaal changed the course of history almost a century ago, today's expansion represents a game change for traders and consumers alike. The path is set, the walls grow tall. This is history in the making, and this small but influential nation at the center of the world meets this challenge with accountability, courage, and vision. Het is de grootste bouwput op aarde, de aanleg van een nieuw Panamakanaal. Een serie grotere sluizen zal ervoor zorgen dat producten uit Azië makkelijker en ook veel goedkoper de hele wereld over kunnen. Nederlandse bedrijven helpen bij die klus. Sinds kort loopt het werk vertraging op. 8000 bouwvakkers werken non-stop aan de aanleg van een kilometerslange reeks sluisbakken, waar vanaf 2015 containerschepen doorheen zullen varen. Het kanaal werd bijna 100 jaar geleden geopend en heeft inmiddels meer dan 1 miljoen schepen doorgelaten. Per keer betalen die een paar ton aan sluisgeld. In plaats van helemaal om Zuid-Amerika heen te moeten varen, kunnen schepen doorsteken op een punt waar er maar 70 kilometer zit tussen de Grote Oceaan en de Atlantische. De schepen worden met behulp van sluizen opgestuwd tot 27 meter boven zeeniveau en varen dan Panama door in 8 uur tijd. Ik vind dit al een flink schip, maar de nieuwe containerschepen zijn wel 2 keer zo groot en passen niet meer in die 100 jaar oude sluizen. Soms zit er maar een paar centimeter verschil tussen de kade en het schip. Daarom worden er nu bredere en langere sluizen gebouwd voor de supertankers, die gesloten zullen worden met 33 meter hoge sluisdeuren, ontworpen in Papendrecht. We zitten hier midden in zo ongeveer het ergste aardbevingsgebied van de wereld. Dus deze deuren moesten daarop ontworpen worden en wel zo dat wat er ook gebeurt, de deuren moeten altijd kunnen blijven functioneren. Ook is tot op de minuut nauwkeurig afgesproken hoe lang het mag duren om zo'n sluis te openen, vertelt de Nederlander die projectcoördinator is namens een Vlaams bedrijf. Als we daar niet aan voldoen, als het straks blijkt dat dat niet werkt, dan krijgen we daar een boete voor. Maar goed, dat hebben we in laboratoriummodellen, schaalmodellen, helemaal nageboot. Het project heeft inmiddels meer dan 9 maanden vertraging opgelopen door onvoorziene grondomstandigheden. Ook blijkt de begroting te laag te zijn ingeschat. Maar de Panamezen stralen zelfverzekerdheid uit. Ya van alrededor del 60% de lo que es las actividades de concreto. Estamos iniciando con las actividades electromecánicas y pues vamos bien. Dit immense bouwwerk achter mij heeft gevolgen voor de rest van de wereld. Want de vrachtschepen overal worden nu een stuk groter. En havens van Rotterdam tot Singapore moeten aangepast worden, bruggen verhoogd. Allemaal door dit kanaal. Nog 1,5 jaar en er wordt de groeiende wereldbevolking sneller bevoorraad.